Hi dear children, today we are going to be discussing about some more concepts of our knowing our numbers. Knowing our numbers is a concept we discuss okay, so we are going to discussing about many practice problems we have discussed. So the 11th problem, that many works you have done, the homeworks and some works I had done through the video. One problem is page number 17. The 17th problem we are discussing. Okay, that is the distance between. That is the distance between the school and a student's house is 1 kilometer. 1 kilometer and 875 meter. 1 kilometer 875 meter. Every day she walks on both ways. അല്ലെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ട്. Okay. Find the total distance covered by her in 6 days. അല്ല 6 ഡേയ്സിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So you can see that the distance between the school and student's house. Okay, school and student's house. So the distance between അങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. The distance between നമ്മുടെ എഴുതാൻ ബോർഡിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. Distance between school and students house. Okay, distance between school and students house. So how we can do this? So what is the distance between these two? ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള എത്ര വരുന്നത്? What is the distance between these two? എത്ര വരിക ഈ രണ്ടിന്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ്? That is given. Okay, so that is 1 kilometer 875 meter. That is the distance between school and students' house. Okay, and our question is how many? That is every day she walks both ways. അല്ലെ, അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 1 direction ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സോ 2 direction മീൻസ് ഇവിടുന്ന് സ്കൂളിലേക്കും അതേപോലെ സ്കൂൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. സോ യു നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 2 അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം യു ക്യാൻ ആഡ് ദിസ് അല്ലെ. സോ ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് cover in a day അല്ലെങ്കിൽ the total distance in both ways അല്ലെ, രണ്ട് വഴിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, the total distance in both ways, രണ്ട് വേയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so that is 1 kilometer 875 meter into 2. Okay, so you can multiply here 5 into 2 10 1 7 into 2 14 plus 1 15 1 again 8 into 2 how much 16. Okay, so 16 plus how much you will get 1. Okay, sorry 17 is there, we are adding 1. മനസ്സിലായില്ലേ? 5 into 2 10 1 is carry over 7 into 2 14 plus 1 that is 15 1 carry over and 8 into 2 16 plus 1 17 meter. നമ്മൾ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 1 into 2 that is 2 kilometer. Here you can see that 2 kilometer 1750 meter. So how we can convert this? ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ 1750 meter എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ എന്താണ്, എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായില്ല? 1 kilometer is there. നോക്കുക, 2 kilometer 1750 meter. That is 2 kilometer plus ഇതിന് 1000 meter ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ കേട്ടോ. 750 meter. This is 1750 meter അല്ലെ. ഇനി 2 equal to 2 kilometer plus 1000 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Again you will get 1 kilometer plus ഇതിന് നിലവിൽ നമുക്ക് 750 meter തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. Equal to 2 plus 1 3 kilometer. So you are getting 3 kilometer 750 meter. 3 kilometer 750 meter. So in 6 days how many? These are kilometer covered in 1 day. So in 6 days
in 6 days. How we can do in 6 days? That is, you need to multiply by 6. അല്ലെ, ഒരു ദിവസത്തെ ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ ഇത്രയാണ്, 3 കിലോമീറ്റർ 750 മീറ്റർ. സോ ഇൻ 6 ഡേയ്സ് എന്തായിരിക്കും? 6 into this much, അതല്ലേ വരിക. സോ ഇൻ 6 days equal to 3 കിലോമീറ്റർ 750 മീറ്റർ ഇൻറ്റു 6. അല്ലെ, ഇവിടെ ഇൻറ്റു 6 എന്ന് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇൻ 6 days എഴുതിയിട്ട്. അല്ലെ, the total kilometer covered in 6 days. The total kilometer covered by her in 6 days. അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ, സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ട്. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഹിയർ? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ 0 into 6 0, again 5 into 6 30, 0 again 3, 7 into 6 42. Okay, 42 plus 3 45. ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തണം, കാരണം ഇത് മീറ്ററിലും ഇത് കിലോമീറ്ററിലുമാണ്. ലാസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അഗൈൻ ദിസ് മച്ച് മീറ്റർ. 6 into 3 18 kilometer. You got now 18 kilometer 4500 meter. So how we can convert this? That is equal to 18 kilometer 4500 meter equal to 18 kilometer plus ഇതിനെ 4500 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു? 4000 മീറ്റർ പ്ലസ് 500 മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഈക്വൽ ടു എന്താണ് 18 കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് 4000 മീറ്റർ മീൻസ് എന്താണ്? 1000 മീറ്റർ മേക്സ് 1 കിലോമീറ്റർ അല്ലെ. സോ 4000 മീറ്റർ മീൻസ് 4 കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് 500 meter equal to 18 plus 4, that is 22 kilometer, again 500. So you are getting 22 kilometer 500 meter. Okay, 22 kilometer 500 meter will cover in 6 days. 6 days total itra distance ആണ് cover ചെയ്യും. Okay, so I hope that you understood this question. This textbook page number 17, 11th problem ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Write this in your notes. Okay, നോട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇത്. Next one, we can discuss another one, that is estimation. Now we can start estimation. Estimation. Estimation, it's a new topic in your text. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ വേറെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണത്. സോ ഓൾറെഡി യു നോ ദാറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ബിൽ. എസ്റ്റിമേറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബില്ലിന്റെ മുകളിലൊക്കെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെ. സോ ഹെഡിങ്ങിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എസ്റ്റിമേറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റ്? എസ്റ്റിമേറ്റ് മീൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിലവിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്, സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സം ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വി വിൽ സേ അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികൾ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് നോട്ട് എ ലാർജ് നമ്പർ അല്ലെ. ഇനി വലിയ ഒരു കേസിൽ മീൻസ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ, മേ ബി എൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡർ, ഒരു പുറത്തൊരാൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ so you can say that around a 500 children or 600 children or students are studying there അല്ലെ. ഏകദേശം ഒരു മാരേജ്, സപ്പോസ് if you attended a marriage function, how many are there? Many, maybe 1500 is there. We are not counting at all, but approximately we are finding a value, we are calculating a value അല്ലെ. അവിടുത്തെ ക്രൗഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു വാല്യൂ പറയണം. അതാണ് പ്രസക്തി. റൗണ്ടിങ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ, നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. ദാറ്റ് തിങ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ അവർ ദിസ് ടോപ്പിക്. One is given, India drew with Pakistan in a hockey match watched by approximately 51,000 spectators in the stadium and 40 million television views worldwide അല്ലെ. 51,000 ആളുകൾ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി വാച്ച് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ അറൌണ്ട് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദർ? യെസ്, 40 മില്യൺ ആളുകൾ ടെലിവിഷൻ കണ്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫിഗർ അല്ലെ. അത് കറക്റ്റ് അല്ല, ഏകദേശം നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലെ. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഓവർ 13 മില്യൺ
ദിസ് ഇസ് ദ പേജ് നമ്പർ 17 ആണ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 17ലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Over 13 million passengers are carried over 63,000 kilometer route of railway track every day. അല്ലെ, 63 kilometers എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 13 million passengers carried out 63,000 kilometer ആണ്. അല്ലെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫിഗർ. അല്ലെ, ആരും കൗണ്ട് ചെയ്തതല്ല, ബട്ട് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് എസ്റ്റിമേഷൻ. അല്ലെ, നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു that we are using for in this topic. Okay, in page number 18 you can see that estimating to the nearest tens by rounding off. Okay, what do you so നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ളത് പേജ് നമ്പർ 17 പേജ് നമ്പർ 17 എസ്റ്റിമേഷൻ എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 1, 2, 3 ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ 1 and 2 യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. 1 ഉം 2 നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് 1 നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ടെൻസ് ബൈ റൗണ്ടിങ് ഓഫ്. എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് പേജ് നമ്പർ 18 കേട്ടോ. estimating to the nearest tens by rounding off. Estimating to the nearest tens by rounding off. സോ ഹൗ വി ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. അല്ല, നമ്മൾ നിയറസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 28 എന്ന് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വരിച്ചു വാരി പറയുന്നില്ല. യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുറെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെക്ചർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വി ക്യാൻ സോൾവ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 28 യു നീഡ് ടു റൗണ്ട് ഓഫ് 28 നിയറസ്റ്റ് ടു എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ടെൻസിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക? സോ 28 ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 20 and 30. അല്ലെ, 28 ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 20 and 30. And what you can say that at 28 closer to which tens? ഇതൊക്കെ ടെൻസ് ആണ്. ഇതിൽ how many tens are the 2 tens ഉണ്ട്, ഇതിൽ 3 tens ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ 28 is closer to 20 ആണോ 30 ആണോ? 20 ആണോ 30 ആണോ? യെസ്, 28 is closer to 30 അല്ലെ. 30യുടെ അടുത്താണ് ഏത് വരുന്നത്? 28 വരുന്നത് അല്ലെ. സോ what you can do? So we round off 28 as എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 28 as 30. Correct to the nearest place. So what you can write? Yes, we round off 28 as 30. 28 as 30. Correct to the nearest tens. Correct to the nearest tens. Okay, how we are rounding off these numbers? How we are rounding off? Because this number 28 we need to round off nearest to the tens. So we can say find that 28 lies between 20 and 30, but 28 is closer to 30. So we can round this number, rounding off 28 as 30. Correct to the nearest tens. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷന് മേ ബി 105 persons are there. So approximately we will say that almost 100 persons attended the marriage. Now you can see that 50 persons പാടുള്ളൂ നോക്കുന്നത്. You can see because the corona situation അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൗണ്ടിങ് ഓഫ്. വി ആർ നോട്ട് കൗണ്ടിങ്. എല്ലാം അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ റൗണ്ടിങ് ഓഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ കണ്ടെത്താം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ വി നീഡ് ടു റൗണ്ട് ഓഫ് നിയറസ്റ്റ് ടു അനദർ നമ്പർ. This is your textbook page number
try this. Page number 19, you can see that round these numbers to the nearest to tens. One number is 32. നിങ്ങളതെല്ലാം എഴുതണം. ഈ ട്രൈ ദിസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിക്കോളൂ. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കൺഫ്യൂഷൻ ചോദിക്കും. ബട്ട് വീഡിയോ യു ഷുഡ് വാച്ച് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വൺസ് യു വാച്ച് ദ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, ഏതൊക്കെയാണ് ഹോം വർക്ക്, ക്ലാസ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. ആ സമയം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ നിൽക്കരുത്. Again you should watch the video, understand the concept again, and അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ 38 you should round off nearest to tens അല്ലെ. സോ how we can round off, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റൗണ്ട് ഓഫ് 32 as 30. കാരണം എന്താ? 32 lies between 30 and 40. 32 closer to 30. 32 closer to 30. Okay, so this is round off to round off to 30. Okay, that way you, and in some cases you can see that a number, for example 215, one number is given. That is also in try this 215. So 215, how we can round off, that is nearest to tens place like can round ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yes, 215 lies between ഏതൊക്കെ tens ആണ് വരുന്നത്? Between 210 and 220 അല്ലെ. 210ന്റെയും 220ന്റെയും ഇടയിലാണ് 215 കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. ബട്ട് 215 ഈസ് ക്ലോസർ ഫ്രം, രണ്ടൊന്നും ഈക്വൽ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്കാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ്, 215 അല്ലെ. 215 റൗണ്ട് ഓഫ് 220 നിയറസ്റ്റ് ടു ടെൻസ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഈക്യു ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. യു നീഡ് ടു റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ അപ്പർ കേസ്, അപ്പർ നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ സം ട്രൈ ദിസ് ആർ 2936. that is, so you can write 2930 and 2940. സോ നിയറസ്റ്റ് ഏതിന്റെ എടുത്താച്ചാൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആണ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് നിയറസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ്സ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രൈ ദിസിലെ ബാക്കി പേജ് നമ്പർ 19 ട്രൈ ദിസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു യുവർ സെൽഫ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, വേറെ ഹോംവർക്കുകളൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ക്ലാസ്സിലെ വർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ചെയ്യുക. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. Any doubts related to this, you can contact me personally, and you don't forget to send the notes. Thank you.